Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta sessão. Este é o nosso terceiro Forecast Event. É um evento bastante popular e que, não obstante ter uma componente lúdica, que sempre nos diverte a olhar para os mercados, aquilo que nos ocupa profissionalmente durante o ano inteiro, olhar para os mercados com alguma liberdade e podermos tecer projeções e fazer projeções para o final do ano é sempre uma fórmula de juntarmos algum entretenimento também a uma atividade e colocar aqui alguma seriedade mesmo nas apostas e nas visões que traçamos para o próximo ano. A conjugação de dois elementos que tornam bastante divertido este evento. Eu gostava de agradecer à Pictet e ao Tiago Fortes Vaz por se juntar a nós e se associarem a nós a este evento. Como eu estava a dizer, é um evento que nós valorizamos bastante e fazê-lo em associação convosco é também muito nos honra e é um privilégio para nós e obrigado por se juntarem a nós e trabalharmos aqui juntos neste evento. Eu passava justamente a palavra ao Tiago, que nos fará também aqui depois a apresentação do Luca, que é o nosso orador e keynote speaker para hoje e que também nos vai dar uma visão mais integrada daquilo que prevê para 2022 e enfim, espero que desfrutem e que vejam bastante valor e diversão no evento de hoje. Muito obrigado. Já agora, eu dou também só um detalhe. Gostava também de dar as boas-vindas aos candidatos, àqueles que são candidatos nível 3, que convidamos especificamente pela primeira vez este ano e fizemos-lo porque queremos mais próximos de nós, a começarem a ter um pouco um sabor do que são os eventos que nós fazemos e porque vamos, na edição que vai abrir já a seguir, hoje é a conclusão de um ciclo de forecast e o evento que o conclui, vamos abrir muito brevemente o novo ciclo de forecast e vamos desafiar estes candidatos no nível 3 a participarem ativamente e juntarem-se a nós neste exercício divertido. Muito bem-vindos e espero que no próximo ciclo também se envolvam ativamente. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcos. Começava por desejar a todos um bom ano. E hoje houve aqui uma pequena alteração do plano. Eu era suposto fazer a apresentação do nosso Outulook. Acreditem que vocês vão ficar muito melhor, porque em vez de levarem com mensageiro, levam com a fonte. E portanto, eu agora, se não se importavam, passaria para inglês para introduzir o Luca, que tenho muita honra que esteja hoje aqui. Let me change to English. Thank you guys so much for having us. We have Luca with us. Luca is, since 2012, our chief strategist and the person responsible for sharing and our view, the house view of Pictet. I'm very honored to have you here in this CFA Portugal event. And so the idea of today's session is it would be around 20 minutes of presentation, and we will leave 10 to 15 minutes for Q&A. So with no further ado, we have Luca Paolini with us from Pictet Asset Management. Thank you so much, Luca. Oh, no, thank you very much for inviting me, and it's great to be here. Obviously, I would like to be there in person, but that's the situation, and let's hope, by the way, that 2022 will bring good news, at least on that side. First of all, let me start by saying that what we do, and I want to share my screen. The way we look at the financial markets, let's say we have three kind of outlooks. We have the tactical outlooks, normally it's like 6 months, the annual outlook, 12 months, and the sector outlook. Typically what we do is this. First, we look at the macroeconomic situation.
how it is evolving in terms of growth and in terms of inflation. Then we look at the monetary policy. Monetary policy, what central banks are doing, are typically leading the economic and sometimes the market cycle. So we look at this in a separate way. And at the top of all this, we look at valuation, because at the end of the day, when you are in financial markets, you're not kind of buying or investing necessarily what is best, but what is the best price. So you have to look to make sure that you're not buying anything that's extremely expensive. And of course, you're looking for the cheapest option among the many that comes up from our analysis of macroeconomic and the monetary policy outlook. And then, of course, there are other issues like technicals, the geopolitical situation. Obviously, in 20 minutes, we cannot go through all this, but I give you a sense of how we do it and what is the result of this. Now, looking back the last year, that's easy bit. I want to show you this because we call it our outlook for this year, less of the same. So this is the kind of the snapshot of what happened last year, right? Equity markets, 21% up, strong performance in energy, banks, IT, US, again, the best performing market. You see one of the best at the top right. Strong dollar, you see most of the currencies negative against the dollar, and also negative returns for bonds. So bond yields have been rising. Now, obviously, when you look at the last 3 weeks, everything looks very different, right? US stocks under pressure. We have seen actually in tech, especially the worst start of the year since 75 in relative terms. So tech stocks are down 5% in relative terms. Is the worst since 75. So obviously, for now, it's not less of the same. There has been some changes. But what I want to highlight is this, that obviously our outlook over 12 months. And we feel that the situation this year is not as good as last year, especially for equity investors. But it's not the end of the bull market. It's not even the beginning of the end, but we are definitely moving into a more challenging environment. And the main reason why that's the case is not just because we come from a very strong year, and sometimes you have 2 strong years in a row, is that if you look at the macroeconomic situation, right? We started in 2019. Obviously, the last 2 years has been incredible in many, many aspects. But actually, when you look at the global economy, apart from a few exceptions, one is the UK, by the way, most economies are already above the levels of at the end of 2019. So in a way, we have made up all the lost ground during the pandemic. This is a snapshot of world lead indicators. So, and if you look at this picture, the main message, I think, is this. There is a strong recovery in services. Why? Because I think with all the restrictions, I think the economy is moving is moving out slowly of this pandemic. We have been able to adjust, and also some restriction will be lifted probably very soon. But when you look, for example, at industrial production, retail sales, lead indicators, it seems like we are close to a peak. Now, that's very important. Growth is still well above trend, but it's probably peaking. And what matters for market normally is the direction more than the level. So we're talking about a global economy that is, I think, much more solid and resilient than we thought just a year ago. But there are some dangerous signs of peaking. And again, this is true in the US, it's true in Europe. Maybe it's the difference in China, I will show you later on, but that's the message. One reason we have seen some kind of weakness, if you want, recently in growth, is because you probably are aware of that. There are 2 main issues here. That is more difficult to produce, to generate wealth, if you want, than it used to be. There are fewer people willing to work in a way. You see labor participation in the US is still low. A lot of people are reluctant to go back to work, partly because maybe they've changed their lifestyle preferences for other reasons. So we have significant bottlenecks in this distribution. You read on a daily basis, there is a long queue of ships basically out of Los Angeles. There are some, for example, ports in China that have been closed because of outbreaks of the Omicron variant. All this has generated a situation where it's probably more difficult to produce stuff, so to generate GDP, than it used to be. And this is actually one of the reasons why we have this big increase in inflation. This has been, I would say,
the real story for 2021. I have to say that I was surprised to see markets being so strong last year, even in the face of what I called it an unwanted guest. And this wanted guest is inflation. Inflation has never been good for markets in the past. Last year was an exception. But look at the kind of exponential growth in inflation in the US. Similar story in Europe. I don't know about the situation in Portugal, but basically almost everywhere we see this situation with two exceptions, Japan and China. It's a long story, but Japan has been in deflation for a long time, and China is in a way in a different phase of the cycle. We have already seen the boom, and now we are in a much weaker phase. Now, inflation, we need to get inflation right, the output for inflation right, to get the markets right. And when you look at one thing that we always been mentioning, don't worry about inflation as long as wage growth doesn't really go up. Well, I'm afraid that wage growth is picking up. This is the US, but again, similar story in Europe. And what is interesting is that you see the green line is the lowest quartile in terms of wage levels. What does it mean? Those that are in a way on a low wage, they are experiencing the best wage increases in generations. Though they are in the middle, they're actually losing out because inflation, the dotted line, is rising more. So it's important to highlight that inflation is real, it's affecting all countries, is feeding into higher wages, but this kind of picture tend to be skewed in favor, and that's good news, away from inequality towards the low paid. But there is a risk of all this. The risk is twofold. From an economic point of view, inflation is a tax, is a regressive tax. Who is spending more on their income on goods? Those on low income mainly. And to be honest, if it is a tax, right, because the value of your savings is going down. And that's actually one of the main risks that we have. We are still positive for the global economy. We think the global economy is more resilient than people think. And we have, for example, a 5% growth in the US this year, again. But look at this correlation between, which is inverted, right? Strong or much higher consumer expectations is the chart on the right, and consumer confidence is almost one-to-one. Higher inflation means consumers, they're less happy, and they're less happy, they tend to spend less. Main risk is this year. Everybody's worried about the Federal Reserve. The main risk is that inflation could kill actually the final. For markets, I think there are two risks. One is, I'm afraid, this is the oil price. The oil price seems to be, we see the oil price like something like in the 80s. It doesn't matter because we all spend all the time online. It doesn't matter. It matters. Oil consumption is 3% of global GDP. It's not irrelevant. And over the past 50 years, every single time the oil price was being 50% above this trend, you had a recession. Well, recession means end of the bull market, sell equities, buy bonds, basically. The good news is that we are not yet there, but it's something to keep an eye on because I feel the market seems to be very complacent about the risk of inflation coming from the oil price. And you see why the markets went up in a way last year, right? Because inflation expectations, so let's say what the market expects inflation to be over the next 5 or 10 years hasn't really changed. Look at the chart here on the left. The green line going up and down is now at 2.2. This is the market expectations for inflation over the next 5 to 10 years. Is absolutely average. The market is telling us, yes, there is an inflation problem, but it will last 1 or 2 years and we go back to normal. And this is what I think the potential risk is. If the market starts to think there is something more than this, and more interesting, the Federal Central Banks are forced to act, then it's a completely different, in a way, environment for what we have seen in the past few years. Strong growth or strong return for equities, but mainly because inflation has remained actually quite low and has allowed central banks to keep interest rates incredibly low. I want to show this though. Inflation, and that's important to understand, is not just about, well, what we call supply bottlenecks that we can't produce enough because of the pandemic. There has been an exceptional monetary and fiscal stimulus. Think about this, fiscal deficit, how much money central banks have printed. And you can see the correlation is not perfect, but the big spikes in inflation has always been a consequence of looser
fiscal and monetary policy. We can debate forever if it was right to do it or not. The fact is, I think as long as you have this fiscal and monetary stimulus, inflation, I think, will remain higher. What is the good news here? That this will be already is changing. This is the bars shows where the monetary and fiscal policy is relative to average, right? So now you see that fiscal and monetary policy this year will be negative. For the first time in more than a decade, both fiscal and monetary policy will be negative for growth. No reason to panic, because remember, we start from exceptionally high level of growth. But you see, this is something that is changing at the margin, and we have to acknowledge that. Now, and this is where everybody seems to be worried about. I try to keep it simple. The Federal Reserve, and not only, has kept interest rate at 0 for a long time. But you know, if interest rate at 0 with inflation at 1 is okay. Inflation is at 6, going to 7 in the US, and interest rates are at 0. Not only, the Fed is still printing money at the top of that. So what central banks are doing they're pretty much in a panic mode, because they know they have to hike rates, they know they have to buy less bonds, but they don't know how to implement it, and they don't know how the market will take this. You know, any hint that the Federal Reserve will accelerate the pace of tightening, the markets collapses. I'm afraid the past 10 years, I'm afraid, we have been used to a situation where any time the markets kind of struggle and the markets, what about interest rate? The central banks come back and say, don't worry, we'll keep interest rate lower forever. This narrative is changing, because remember, growth is 5% in the US, inflation is almost 7%, and the Fed is still at 0 interest rates. And this gap that you see in this chart between what the real rate should be and what the economy is massive. You see that basically the gray line is where the economy is, the green line is where the monetary policy is, a massive gap. And this gap has to be closed. And how this gap will be closed will determine what markets will do in the next year. Now, let's go to this. I want to show you this. One of the issues, and again, it's almost inevitable after very strong years, is that there is not much, the valuation of many asset classes is not attractive enough. This is the earnings yield, so the yield that you can expect, or that you have, on equities, bonds, credit, and currencies. And you know, some markets offer real good potential returns. Latin America, China, energy stocks, and emerging market local debt. But you recognize immediately that these are very risky asset class to own. If you want to play safe, there is no safe asset class that give you return. Some people say we are in a kind of bonds are not risk-free but return-free, and that's the fact. Equities, they're quite expensive, and especially in the US, 20 times forward earnings is more than 20% higher than the historical average. Bonds are expensive. Corporate bonds are expensive. So this is the challenge, right? You have a situation where the economy is strong but getting weaker, monetary policy is getting tighter in a way, valuation, the good valuation is only in areas where investors look very suspicious about. But as always, as a strategy of an economy, we look at on one end and on the other end, right? The bullish case and the bearish case. And the bullish case is actually very simple. Every bull market in equity start and end with a US accelerate or US expansion. Every time the US in an expansion mode, US or Western Europe is the same, well, you typically have rising equity prices. Let's keep it simple. What is one of the key variables that you use to measure the strength of an economy? It's the employment. Employment means that companies are desperate for people to work, to produce. And if you have a strong labor market, you have people, the consumers, willing, probably in a good mood to spend. You see the correlation one-to-one between the job vacancy rates, the demand for jobs in the US and the performance of equity versus bonds is one-to-one. And you can see there is still upside. The global economy, the US economy is strong enough to, I think, push this equity market a little bit higher. This is the story probably for the next 12 months. But then, to be very fair,
there is another chart you have to look at, valuation. This is more longer term. Valuation for us works in the longer term. For the next 6 to 12 months, what matters is what the Fed is doing, what growth is doing, what inflation is going to be. Over the next 5 to 10 years, valuation matters. You see this chart. This chart shows that the P of the S&P has a lead of 10 years in terms of performance. So if you know, and we know where valuation is now, we can guess quite well what the performance will be in the next 10 years. And you can see on the right chart, 0. So now, obviously, there are many other factors. The point is that valuation alone in the US will tell you the next 10 years will be a lost decade for equities. But here we are focusing on the next 12 months. And on this, the balance, I think, is still for equities to go higher. Not much, but enough to beat bonds once again. But having said that, those that say, you know, equity is still cheap relative to bonds, well, I'm not so sure about it, because obviously we have all of us, we have our own favorite measure of valuation. The simplest one, you take the ratio of the performance return of equities versus the return on bonds. And you can see that you can look relative to trend. The past 10 years is very, very extended. It's close to the basically level of 99, and it's 2 standard deviation above trend. So equities are not cheap, but it's fair to say that at least they offer you the upside to strong growth, something that bonds can't really do. And we have been debating why the market has been falling the last few days, if you follow markets on a daily basis. One simple reason. The assumption is the following. The past 10 years has been a massive bull market in equities driven by what? By extremely low interest rates and bond yields. If the bond yields start to rise, risk-free rates start to rise, basically the discount factor for equities goes up. So the value of equities will go down. And the correlation you see is almost 1-to-1 between the price to earnings multiples of equities and the real bond yields with the inflation linked bond yields in the US. It's almost 1-to-1. Every time bond yields rise, the valuation of equities goes down. And what we have seen recently is a big increase in interest rates, in interest rate expectation, big increase in bond yields, and this will put pressure on equities this year. But remember, when we look at equities, there are 2 areas: earnings, how much earnings are growing, and how much these earnings are worth. So in a way, the valuation will put the equities down, but we think that growth is strong enough to offset this, but not by much. And obviously, all this is based on the ability of companies to generate earnings. Last year, earnings went up between 50 to 60%. One of the biggest increase ever in earnings. Obviously, we're coming out on a pandemic. This year, the expectation for 7-8% increase in corporate profits. On our model, we get to 15. So we still expect a positive surprise on earnings. Now, going into what we do is this. Maybe a simple way to represent what we do is this. When you look at inflation and growth, there are some asset classes that do well when both growth and inflation are booming, like now. Commodities, that's the areas to be, right? No surprise, the oil price is booming because you have, when you buy commodities, you have an inflation hedge. So inflation goes higher, commodities tend to rise. And when there is strong growth, there is normally a strong demand for commodities, right? Now, what we think is going to happen in the next few months and years is that growth will be a little bit weaker and inflation will remain higher. And you can see that from the top right, you probably go towards a little bit towards the left. You go where? Property, real estate, value stocks. And what are value stocks? Value stocks are the old economy stocks. What hasn't done well in the past few years will do well this year. Industrials, banks, energy, because this is actually what we are experiencing, a pretty traditional old-style recovery. And if it's right, then we'll be able to control the pandemic. They will go back to work, we'll go back to on holiday, maybe in Portugal. Well, what happens is that you will spend probably next, I hope so, less time at home with let's say, Netflix and all the rest. And what happened? You will spend more time in restaurants, at the beach, or whatever.
Now, this I understand is not a very sophisticated argument. The point, though, is that the old economy will do better than the new economy stocks. Let's say energy, industrials, banks, better than tech. For this year, this is not an outlook for the next 5 years. And if that's the case, related to that is emerging market has been a pretty bad investment over the past 10 years in relative terms. The past 10 years was all about the US stocks, basically. We could have avoided everything else, we would be happy. On emerging market, the story is more complicated. Emerging markets, especially Latin America, has been suffering a lot from the pandemic. If we're getting out of that, emerging markets, China, Latin America can do quite well. Good valuation, cheap currencies, but there are political risks. Latin America, we have two big elections, right? Colombia, Brazil. China, we have the problem that you're pretty sure you're all aware of the real estate market. But overall, we think that if you have this strong recovery, if the dollar is peaking, a weak dollar is what you need to invest in emerging markets. And the Chinese monetary and fiscal authority are going into a more kind of expansion that they're doing. I think emerging markets may surprise, maybe the big surprise in the second part of the year and potentially even earlier. And I have to say that, you know, this is China, to give you an example. China now trades Chinese equities at almost 40% discount to global stocks. This is the chart on the left. Again, valuation is not enough to buy anything, but considering that China is coming up now in terms of the recovery, seems to be getting a little bit of traction because of monetary and fiscal easing. I think China, after a pretty horrendous year, last year, China was down almost 20%. I think China can surprise on the upside. I mentioned bonds, I'm just about to finish. The problem with bonds is this: look at the real bond yields that is available. If you have to choose, you know, normally we buy bonds, us in the multi-asset team, because you want to have what? A safe coupon, safe yield. The yield is not there. Adjusted for inflation expectations, all bonds basically developed are negative. You're basically guaranteed to lose money over the next 5 years after inflation, unless there is something like a significant a recession or something like that. You go on the right. This is emerging markets. Well, it looks much better. But look at the name: Turkey, Brazil, Colombia, Russia. Look, we like Russian bonds, but you know what can happen in Russia, right? Brazil and Colombia, elections. Turkey, you have, should we say, a monetary policy that is original, that is, they try to combat inflation by reducing rates with the idea that lower interest rates means lower mortgage rates, so lower inflation. It doesn't work. The point here is this: there is no value in safe assets. You have to take risks. And I think, again, this is where I think from our point of view, you have to play this more tactically, monitoring what's going on in terms of the election and be much more opportunistic. But the value is on the right-hand side, in emerging market debt. But again, is a difficult call. A lot of investors seems to like the idea of corporate bonds, but corporate bonds are somewhere in between equities and bonds. You know what is the problem? It's one of the most expensive asset class. And this, I don't think, is the right time to buy corporate bonds because of that. I mentioned the dollar. One thing that I want to say: the dollar for us, what is the key driver of a currency? Strong economy, higher interest rates. This is what drives a currency in the short term. That's why the dollar has been strong last year. Strong recovery, Federal Reserve tightening, and great news for the dollar. But over the long term, what matters is this chart. Over the long term, I want to know, I want to buy, which currency you want to buy. You want to buy when it's relatively cheap. And cheap are all the currency that are low in this chart. No surprise, the Turkish lira is one of the cheapest currencies you've ever seen in your lifetime. But again, there must be a reason. And what is on the left, the dollar. You see the dollar is highlighted, is where you have the biggest twin deficit. So the sum of the current account deficit and the budget deficit is the worst of any country in emerging markets at the end. What does it mean? That the fundamentals for the dollars are horrendous in the long term. But this, again, this is the outlook for this year. And this year, the US will still be able, I think, and the dollar
to remain strong because, again, relative to the rest, to the competition, let's say, the US has stronger growth, higher interest rate, and this should keep some kind of support to the dollar. Now, to finish, that's pretty much our conclusion. So we think that growth and inflation have probably peaked and will remain above trend. So expect very high nominal growth, and this will translate in much higher, I think, corporate profits. But valuation is an issue. Monetary policy will be tighter, so a 5 to 10% return in equity is what you can expect. You know, last year was more than 20. So you have to be happy with that. Is a pretty weak year for equities, but still much better than bonds. We like all the economies, market sectors, Japan, US small caps, didn't have time to discuss, and where there is some real value, like for example, in Chinese tech, that are an horrendous year in 2021. And also we think that, again, as the year progresses, I think investing in EM may make sense in both equities and bonds. For bonds, we have seen a big rise in bond yields. It will continue, but let's not forget that what really drive bond yields are some secular factors that seems to be still in favor of lower bond yields. So in the US, we're now 1.8%. In Germany, 0%. We expect another 20, 25, potentially 50 basis points increase in bond yields. Nothing dramatic, but still negative return on bonds. So that's pretty much it. Hope you enjoyed it. You find it interesting, but we have plenty of time. Well, maybe not plenty, but I think probably 10 minutes or something like that for your questions. Sure. I do have a question, if I may. First of all, thank you very much for the presentation. It was very interesting for your time. Well, you talked about inflation several times, actually, and at some moment, if I understood correctly, you said markets were expecting inflation to be temporary. I got it right? Yeah. So yeah. My question is, isn't that more understandable under the arguments that inflation is being caused by temporary factors, such as the ones caused by the COVID disruption? I'm talking about those supply constraints and rapid growth of demand. Instead, because if you believe that inflation is being caused by too loose monetary policy, excessively loose monetary policy, probably would expect inflation to last a little bit longer, because as you said, it will be hard for central banks to remove the liquidity. First of all, let me say that what I said is that inflation expectation do not point to a situation where investors are really worried about the long-term inflation. So they're worried about the short term because it's difficult to obviously to measure the impact. But over the next 5 to 10 years, the investors are pretty much in line with historical norm. Remember last year, inflation in the US was expected to be at 2%, and it's close to 7%. So what I'm saying was the biggest surprise that I've ever seen in my career was US inflation last year. The question is this: there is no question that some COVID-related elements have created this kind of spike in inflation. Again, demand coming from the fiscal stimulus on one side, less supply because simply people cannot go to work. I mean, I try to keep it simple. But something has changed though. And this is where it's more interesting. I'm more interested in the long term as the pandemic changed some long-held view. For example, now you are in Portugal, I'm Italian. So there was this kind of old story about core Europe, fiscal discipline against the southern of Europe, and I include myself, of course, being actually pushing for too much deficit. Look at what happened in Germany. Look at what happened in the Dutch government. Now they say, we want to spend more. We have to rediscuss everything. What does it mean? It means that the pandemic, in a way, has put more emphasis on, you can say, equality and everything. There seems to be a long-term shift towards more spending, and also by the central banks, more tolerance for inflation. Also, the balance of power between companies and workers have changed in favor of the workers. That means higher inflation. And so I think there is this kind of debate that
point to a potential situation where inflation is structurally higher. We are actually I'm doing some work on this. I'm not totally convinced, but I can see that at the margin, everything I look at, monetary, fiscal point, seems to be suggesting slightly higher inflation. And this is not priced in. The market seems to say, no, it's just COVID related. Yeah, it is a problem in the short term, but in a couple of years' time, it's all done. And I think that could be potentially a little bit too optimistic. Thank you. You're welcome. Okay, I will try one. Luca, Sure. what's your position in terms of real estate? Real estate? Yeah. Look, real estate, first of all, it's an asset class that first you have to look from a local point of view. It's difficult to generalize. It depends also how you invest in real estate. You can buy physically a house. You can invest in REITs, which basically are, let's say, companies investing in that. So it's pretty complicated. The point for me is, in a way, for real estate is this. If there is a reopening, as we think, of the global economy, I think especially commercial real estate should benefit. When you look at the residential side, housing, well, if you are a situation, yes, interest rates are rising, but real interest rates are not really rising. Remember, I mean, okay, I can mention the US, but other areas, but if you have wage growth of 5% and mortgage rates are 2 or 3%, well, it's still relatively affordable to buy a house. You have the inflation hedge. Typically, houses tend to re-rate when inflation rises. So I feel that a combination of still a decent valuation, also a change in lifestyle. We have, in a way, the pandemic has made us rethink the value of the living space. And so I think because of all this, because interest rates are rising, but real interest rates, they're still pretty much negative, I think there is still, it's not too late to invest in real estate. I would say in the US looks actually for once cheaper than Europe, but even in Europe there are huge differences. But I don't think that the fact that the Fed will hike rates or the ECB at some point will be the end of the bull market in housing. I think you need to have a recession or interest rates well above inflation, which we don't see. So I think there is still, I would say, a couple of years probably where real estate can give some decent returns for investors. Okay, thank you. If there's no more questions, I can put another one. I just want to. Sorry, Miguel. I just want to follow up on one of the questions that you asked, which is if most of inflation or a great deal of it is due to transitory movements and backlogs, as you mentioned, how rising interest rates will sustain the rise of inflation. So my question is, will the Fed, by rising interest rates, control so much, or will the inflation control by itself, even though monetary policy continue to be loose? I think both are true in the sense that inflation, in a way, is a strange animal. It's self-defeating, right? If inflation goes up too much, demand will fall, and falling demand will ultimately bring inflation down. This also what happened, by the way, in the 80s. The question is that, will this process, first of all, will this happen? Because the jury is not out, is still out. It's not clear because for now, when you have strong growth, as long as you have strong growth, inflation can be absorbed. The real risk is that when growth starts to slow down, so you're left with much higher inflation, less wages, it's more difficult to find a job, and this is where the problem is. So I think it comes both ways. Inflation tends to be, again, self-defeating. Remember, higher inflation, lower spending, lower inflation. But ultimately, inflation is a political choice. That's why in some countries, for example, in the UK, it's the government that tells the central bank what the inflation rate should be. It's a political choice. And the political choice is tricky because if you let inflation going higher, in the short term could be positive for growth. In the long term, if you are a retired person, you're struggling. And it means that the government will have to pay more to support
the unemployed and those that are actually retired. So I think it's at the end of the day, to keep it as simple as possible, is the central banks have the tools to completely have inflation under control. But what they did in the past was to allow inflation to go higher because they thought, for a number of reasons, that higher inflation was either the inevitable price to pay or actually even positive. These things are changing. You see the US, if you follow the US, from inflation doesn't matter to even the Biden administration say, well, we have a problem here. In Europe, maybe in Portugal it's slightly different, we have the issue of the energy bills. Energy bills is inflation. It's becoming incredibly political. So the point is that, again, inflation is a political decision. At some point, higher inflation will become politically toxic. And at that point, inflation probably will come back to more normal levels. Having said that, as I said before, some structural factors seems to point that inflation will remain higher for longer. I don't believe, though, to be very clear, that in 5 years' time, inflation will be at 5%. I think that there will be more tolerance for higher inflation, but I think we will all find out that higher inflation has huge risk, social risk, political risks, and higher inflation, for me, is negative for growth too. Because I can give you, maybe a simple example. Let's say that inflation goes up by 20%. Then what happened? Something that, normally I will ask someone else to do it. So let's say, could be getting a cab, or having my garden done or whatever. Well, then I do it myself. What happened? If I do myself something that actually someone else is more able to do, but I don't want him to do or her to do because it's too expensive, my productivity will go down. So if you have higher inflation, at some point, you have a misallocation of capital. This will take time, but it's the kind of subtle and dangerous risk of inflation, which I think as a society we will realize, but it's really like a decision at the end, as a political decision, and central banks have the full control of inflation if they want. I don't know if they want, because they're scared to kill the economy too early. And so for now, we're in this situation where inflation is higher, but central banks are still not really accelerating or not hiking rates as they should be, because I think they're worried about triggering the next recession. And we're still in a pandemic. Let's be aware of that. And so that's why there is this kind of higher inflation and central banks still not completely reacting to it as they normally do. So I'm going to put another one. If no one. Sure. Oh, were you? No, I think so. Yeah. Miguel. Sorry, yeah, it's Paulo. It's speaking. Can I make a question, please? Yeah. So, Luca, thank you for the presentation. Probably you and your team made this presentation on the last couple of months from a previous year, and according with the last interventions from Fed's members, much more hawkish. If you have the opportunity to change this presentation, you change the asset allocation for 2022, or you keep basically the same outlook and the same asset allocation? No, thank you for your question. It's a very good question, because we actually discussed today internally if we want to change our forecast for the end of this year. When we did our forecast was in November. Yeah. So what you see the forecast here at the end of the presentation. So let's say bond yields at 2% in the US, S&P 500. So these were the kind of, and we discussed today, we're still happy with the 5,000 for the S&P, which basically now would mean roughly 9% upside. On bond yields, I think we're debating if our model would suggest more 2.5. But so we probably will move this higher a little bit, but not by much, because I still believe that even if you look at now, what the market is pricing in is almost 5 rate hikes by the Fed this year. It starts to become actually, to me, realistic. So there is a bit more upside, yes, because markets tend to overshoot. Do we see bond yields going at 3? No. And you know why? Because growth and inflation are peaking. So yeah, the Fed is behind the curve. We say this is a horrendous term, by the way,
But at the same time, inflation and growth, and last year were accelerating, they probably will decelerate. So I think to maybe, if I have to do it now, we'll probably put 2.3, 2.5, but that's what we are discussing. For the rest, no change. I don't think they will change much, to be honest, because again, for bonds, let's not forget, in November, we're not even aware of Omicron, really. So there is one element that is negative for growth, maybe more inflation. The two tends to kind of balance each other out. Thank you. Welcome. So I'll place another one. So you mentioned the fact that if the central banks go on and start tightening monetary policy, we probably have a recession. My question is, what's the risk of that recession become something more than that? And what's the risk of we having another sovereign debt crisis, for example, in Europe, or even a depression, a global depression? Well, look, the risk of a recession are always there. I think the risk of a debt crisis in Europe, I think, are minimal. Okay, never say minimal. And I can tell you why, because I think Europe is, and even going through this kind of horrendous time with the pandemic, I think Europe, I feel that is more united, more than before. There is less, I think, debate North and South Europe. Maybe Southern Europe is becoming, in a way, more German, and the German are becoming more, in terms of, you know, in terms of fiscal discipline and everything. If you look for, again, I mentioned the fiscal plans of the Dutch and the German government, they're clearly going in the direction of more spending. I wouldn't say risk sharing, but that's, if you read between the lines, there is more acceptance of that. And an untold story about Portugal, Spain, Italy, Greece, is that there has been a convergence in the unit cost of labor. You remember the chart that we were used to show 10 years ago, Germany is too productive and Southern Europe struggling. I think you see now, I wouldn't say a complete recovery, but the gap is much less. So Southern Europe have done a lot of, I think people tend to forget that, how bad the situation was 10 years ago. In terms of reforms, in terms of productivity, there is still a gap, I mean, of course, between Southern Europe, but the gap is lower, it's getting lower. And so I think that I feel that the risk of a debt crisis in Europe is less. If we talk about a global crisis, this, you know, something that can trigger that, obviously, hopefully not, another or a worse variant in a way of Omicron, or could be potentially that central banks really at some point they panic. There is a massive monetary kind of contraction, but honestly, I don't see this happen. Otherwise, the next recession is inevitable. It may come in 2 or 3 years, but it's still too early to predict. We still have, for us, a green light, at least for another year or two. After that, it's difficult to predict. Guys, everyone, for the sake of time, I think all the other questions you can address to me, and I'll make sure that Luca addresses them all. But I think, Marcos, you're gonna eventually want to take charge to the second part. Let me take the opportunity to thank Luca for making possible joining us. Thank you so much. Thank you very much, and have a great 2022 for you and your families as well, of course. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you so much, Tiago. It was a nice pleasure to have Pictet here. So we will now to the second part, and we will speak in Portuguese. Muito obrigado a todos que estão presentes. Eu agora vou introduzir o Miguel Falcão. O Miguel Falcão é nosso colega e é board member do presente mandato da CFA Society de Portugal. Ele é o secretário. Presentemente ele trabalha como board advisor, nunca sei o nome, é uma empresa de construção civil. Chamada Gravinet, peço desculpa. Sim. No passado trabalhou na CMVM e na Euronext Lisboa, tanto cá em Portugal como em Amsterdão. Miguel, the floor is yours. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui então os vencedores do prémio. Eu vou tentar partilhar o ecrã. Eu estou com uma visão diferente do habitual.
não sei como é. Aqui já uso não é o Teams, então peraí, estou mais habituado ao Teams. Share screen, encontrei. Já. Estão a ver? Não estão a ver? Ainda não, mas já está. Agora antes estarão a ver em... Está perfeito. Está perfeito, vamos embora então, vamos lá. Então, uma classe em que foi pedido para vocês darem os vossos palpites e as vossas previsões. Cada previsões é mais formal, se bem que alguns eu sei que é mais previsões, até mais palpites, mas foi o PSI 20 e tivemos aqui várias opiniões diferentes. Não é? Só fazer aqui um contexto, para relembrar, todos deram opinião, se não me engano, foi no final de fevereiro, portanto já 2 meses o ano tinha corrido, e o palpite e a previsão era para o final do ano. Houve aqui várias opiniões diferentes. O mais otimista esperava um aumento de 30% do PSI 20, o mais pessimista, ou o profeta da desgraça, se fosse assim chamar, não leva mal, que eu também sou um bocadinho profeta da desgraça, previa uma queda também de 30%, mas a verdade é que, para surpresa minha, e de pelo visto muita gente, o PSI 20 teve um bom desempenho, subiu 14%. E um dos votantes, um dos participantes, acertou em cheio, ou praticamente em cheio, porque disse que ia acabar em 5.600 e foi mais ou menos aí que terminou. Essa pessoa foi o Afonso Borges. Em segundo lugar ficou o Gonçalo Garcia e em terceiro lugar o Vítor Barros. Eu não sei se o Afonso Borges está presente. Não. O Afonso Borges trabalha na JP Morgan em Nova Iorque e neste momento não consegue estar presente, mas ele fez uma gravação e vamos passar o vídeo onde ele explica o racional da aposta dele. Obrigado pela oportunidade e peço desculpa por não estar no evento em direto. Infelizmente tinha outros compromissos na quarta-feira. Não me vou alongar muito sobre a tese das 2 recomendações. Começando pela questão do PSI 20, havia menos fundamento nesse prognóstico. Um prognóstico implicava ganhos próximos de 8% a 10%, retorno total, que me parece próximo do que deve ser num ano bom o retorno do mercado acionista. E é mesmo um mercado que eu não cubro de tão perto e limitei-me ao que eu acredito que são os fundamentos de longo prazo. Ok. Então, depois... Eu perdi-me... Sim, agora tens de voltar a pôr. Agora tens de voltar a pôr, sim. Entretanto, eu se calhar aproveito. Gonçalo, ficaste em segundo lugar. Se quiseres também dar o teu racional, agradecemos-te. Olá a todos. Espero que estejam bem. O meu racional aprendeu-se sobretudo por achar que tinha para ter alguma hipótese de estar entre os primeiros colocados, fazer uma estimativa um bocadinho mais agressiva. E daí ter estimado mais ou menos que ia subir uns valores e depois pus um bocadinho nada acima dos 5.600 para se fosse acima dos 6.600 fosse eu a ganhar, por ser uma estimativa agressiva e por ser um bocadinho acima deste valor mais certo, mas aparentemente não foi o caso. Mas não houve grande racional, honestamente, foi um bocadinho ad hoc. Então temos para ser formais, foi um palpite ponderado, ou então uma previsão com palpite, não sei como é que... O próximo foi o S&P 500, eu sem querer mostrei o slide, espero que não tenham visto, e aqui também as previsões foram bastante desequilibradas, não é? Houve pessoas que achavam que o PSI 20 ia subir 30%, outras que achavam 33%. Eu incluo-me nessa categoria. Eu achava que ia ser um ano mau para os mercados, achava que vinha a inflação, que os mercados iam se portar mal,
mas só acertei na primeira, na segunda falhei. E a verdade aqui é que os mais otimistas tiveram razão, né? Porque o S&P fechou com uma subida de 27%. E esteve bastante próximo, que previu que terminaria em 4.700 e terminou em 4.766. Essa pessoa foi o José Catalão, e em segundo lugar ficou novamente o Gonçalo Garcia, e em terceiro lugar ficou o Ricky Choi. Eu não sei se o José Catalão está cá para comentar. Não, ele não pôde e também não teve possibilidade de fazer o vídeo, pedimos desculpa. Mas Gonçalo, praticamente fizeste a mesma Pictet que o José Catalão, portanto, acho que o teu comentário racional também não deve ser muito diferente do José. Houve aqui uma diferença de um ponto. Sim, sim. Exatamente. Mais uma vez, o meu racional teve a ver com esperar um ano forte, ou não esperar, ou achar que tinha mais possibilidades se fosse uma estimativa mais agressiva. E pus um pontinho abaixo para o caso de não ser tão agressiva. Mas basicamente aqui também um palpite. Outra motivação que poderá ter-me levado a este palpite foi o facto de, mesmo 2020, ter sido algo forte e estar muito presente nas nossas memórias há um ano atrás. E eu achar que a maior parte das pessoas, por ter esta noção que o ano tinha sido forte, não fosse apostar que o 2021 fosse também forte. Daí a tentar fazer aqui um bocadinho o inverso do que eu achava que o resto dos participantes iam fazer. Muito bem, obrigado, Gonçalo. O terceiro, neste caso ativo, em que foi pedido previsão foi as taxas de juros portuguesas, as yields portuguesas a 10 anos. Aqui, perdão, aqui o desequilíbrio de opiniões é menor, até porque acho eu que é algo menos volátil. Quer dizer, há uns anos atrás não foi assim tão pouco volátil. Mas, pronto, a previsão mais otimista, no sentido de subida das yields, foi de 1,20. A mais baixa, a mais correto, pessimista, foi de 0. A verdade é que foi algo mais ou menos no meio. As taxas de juros subiram para 0,50, e houve uma, para 0,48 para ser preciso, e houve uma previsão de 0,50 que foi a vencedora. Essa previsão foi de João Soares. Em segundo lugar ficou Paulo Pacheco, em terceiro lugar ficou a Basília Benfeito. Eu não sei se o João Soares está presente. Não, vamos pedir ao Paulo Pacheco. Paulo, se puderes comentar. Sim, bem, os meus palpites ou estimativas ou forecasts é um bocadinho por aí. Basicamente, nenhum dos ativos teve ali uma métrica ou teve algo de especial para dizer vai ser isto ou vai ser aquilo, até porque a minha base de formação é economia, sou economista, e é uma coisa que aprendemos logo no primeiro ano da faculdade, é que fazer previsões é a coisa mais aleatória que pode existir, e por isso acho que é a primeira lição que aprendemos. E aqui mais um bocadinho, aqui foi para refletir um asset allocation, por assim dizer, no início de ano, e por isso há bocado também fiz aquela questão ao Luca Paolini, um bocadinho aqui importa mais, que olhar para as várias classes de ativos e fazer aqui um bocadinho de enquanto investidor, o que é que eu faria um bocadinho neste mix das várias classes de ativos, e pronto, e aqui cheguei um bocadinho a este valor, de acordo com era aquele cenário macro na altura que tínhamos,
para criar algumas previsões. E pronto, não obedeceu a nada, não tenho nada de especial, foi, por acaso, podia ter ficado mais próximo, mas não há nada, eu pelo menos pessoalmente não tenho nada, ou seja, preocupa mais em encontrar um equilíbrio das várias classes de ativos do que estar a dizer que aquela classe ou aquele índice vai fazer isto ou aquilo, porque de facto não, a única coisa que sabemos é que os ativos seguem ou seja, um regime aleatório, e por isso essa é a minha premissa e não tem nada de especial. Obrigado. À semelhança do que fizemos com as taxas de juros portuguesas, fizemos o mesmo com as taxas de juros alemãs, as yields a 10 anos. Aqui a previsão mais alta foi de 0,20, a mais baixa foi de menos 0,10. As taxas alemãs subiram, né, de menos 0,6 para menos 0,2, e houve ou menos 0,18 para ser preciso, e houve uma previsão de menos 0,2 que foi a vencedora. Essa previsão vencedora foi duas pessoas, na verdade, foi da Vasília Bem Feito e novamente o Paulo. Portanto, eu não sei se a Vasília está presente. Ela está, mas ela está com um bebê ao colo, portanto não sei se é muito fácil. Okay. Vasília, se quiseres falar, o bebê também está à vontade, não é? Até torna isto mais divertido. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Peço desculpa, não vou ligar a câmera. Não tem problema. Sim, obrigada. O que é que a Vasília fez essa previsão? Obrigada. O que eu consigo dizer é que nos alguns outros ativos eu tinha um bocadinho mais de confiança nos meus previsões e no fim do dia foi resultado melhor num ativo que eu tive menos confiança quando estava a inserir os valores, o que é bastante engraçado, sim, e acontece muitas vezes quando tentamos fazer este exercício e geralmente a tendência que eu esperava ano passado foi bastante menos otimista do que foi realizado durante este ano de recuperação. E em termos de movimento entre os mercados, eu estava bastante mais otimista nos mercados emergentes em comparação com mercados desenvolvidos, o que também não foi realizado, e vamos ver como isso vai continuar para a frente. Para mim, pessoalmente, esta questão das tensões geopolíticas e influência de política nos mercados continua um dos fatores mais difíceis para comparar, na minha opinião, e na maneira como eu consigo fazer estas previsões. E, obviamente, aqui concordo imenso com pessoas que falam antes, que temos que continuar a fazer o nosso exercício de avaliação econômica e pensar mais na macroeconomia, tendências que fazem mais sentido no nível fundamental de valorização dos ativos, e espero que, em algum momento, a influência política vai ficar menor do que temos atualmente. Isso é geralmente tudo. Peço desculpa que não tenho nada bem preparado para falar com mais detalhes, mas estou ainda com licença de maternidade e não consegui preparar-me da melhor maneira. Peço desculpa e muito obrigada pelo este evento. Obrigada. Obrigado. Paulo, também quer dar a sua opinião? Está a ouvir? Não. Aqui é a mesma coisa, acho que a Vasília também diz isso mesmo, ou seja, a preocupação também não é tentar acertar uma ou outra classe, é mesmo aqui as tendências macro e é puro, pelo menos porque é assim estar a acertar. Curiosamente, eu repito basicamente a mesma classe ativa do ano passado, mas não tenho nada de especial, nenhum modelo preditivo, por isso não. Mas é interessante ver este exercício, já o fazia antes do CFA lançar esta iniciativa, porque fazia-o para que no final do ano
contrapor aquilo que era a expectativa inicial e aquilo com que terminávamos o ano. E pronto, acho um exercício interessante. Obrigado, Paulo. O próximo foi o euro-dólar. O euro-dólar caiu 7%, e as expectativas terminou o ano em 1.14, a arredondar. A expectativa mais elevada é que terminasse em 1.30 e a mais baixa que fosse para 1.07. Houve mais uma vez houve uma previsão que acertou quase em cheio, 1.13, e essa previsão foi de duas pessoas, do Vítor Barros e do Gonçalo Garcia. Não sei se o Vítor Barros está presente. O Vítor tem vídeo. Eu vou pôr um vídeo do Vítor. Ok. Vou partilhar já. Está aqui. Está... Enfim, aqui o prognóstico foi para a evolução para 1.13. E estar a estimar ou a tentar prever taxas de câmbio é algo extremamente difícil. Portanto, acho que tive aqui bastante sorte aqui no processo, esse fator associado talvez, enfim, próprio aqui dos académicos. Quando nós estamos aqui a focar em taxas de câmbio, no fundo estamos a olhar para perspectivas macroeconómicas de países ou de regiões, e na altura quando estive aqui a tentar estimar como é que podia evoluir a taxa de câmbio, tentei prever um bocadinho como é que poderiam se comportar as economias que estávamos aqui a considerar dos Estados Unidos e europeia. Havia alguma incerteza nos Estados Unidos, sobretudo pela nova administração Biden, embora houve aqui a expectativa que houvesse alguma alteração em termos da forma como ia lidar com alguma disputa internacional que estava a levar-se, se calhar, a uma grande procura pela moeda dólar. Mas também teríamos aqui o outro efeito que estava também paralelamente associado, relacionado com uma tentativa de despender mais, no fundo, com o processo de Covid, mas isso ao mesmo tempo levaria também a que houvesse aqui um aumento da posição de dívida, sobretudo dívida externa dos Estados Unidos. E, portanto, aqui muitos fatores aqui a considerar no processo de estimativa. Eu tentei, enfim, nestes períodos de incerteza, olhar para o que nós dizemos na academia, back to basics. Portanto, voltar aqui a modelos clássicos que nós temos, tentar perspectivar a evolução de algumas variáveis. Eu olhei muito para a expectativa de inflação que tinha na altura para estas duas regiões, e com base nisso, olhando para o histórico, para o ano de 2019 e 2020, tentei com isso tentar capturar a evolução para o ano 2021, e a expectativa que na altura tinha é que voltássemos, em termos de taxa de câmbio, para um patamar semelhante àquilo que nós tínhamos em 2019. Tínhamos tido uma evolução ainda, enfim, algo significativo de 19 para 20, que evolui cerca de 7%, e o racional aqui era uma estabilização para o período anterior, no fundo, ao início da pandemia, que foi do ano de 2020. Mas enfim, como disse há pouco, há aqui um grande fator de sorte aqui associado neste jogo que aqui nós jogamos, que é interessante. Mas enfim, fica aqui à espera agora para perceber como é que pode evoluir no próximo ano. Ok. Gonçalo, também queres falar? Sim, posso, mais uma vez, resume-se muito ao fator sorte, e eu tenho uma justificação muito menos elaborada do que o Barros. Parece que, curiosamente, eu tinha sido a pessoa a acertar também no ano passado, mas honestamente eu posso garantir a todos que foi muito mais sorte do que habilidade. E o racional é até muito simplista, e tem a ver com o facto de o euro-dólar, historicamente, ter oscilado em grande parte entre 1 e 1.3. E tem revertido sempre à média, tem sido mean reversion, pelo menos até agora. Portanto, acabei por escolher um valor nesse intervalo, e tive a sorte de adivinhar a direção. Bem, obrigado. Vou voltar agora a partilhar o ecrã. Já deve estar.
O outro ativo que fez a previsão foi o ouro. Aqui eu, por acaso, tenho uma história pessoal que eu achava que o ouro ia subir muito e comprei uns certificados de ouro, mas ele não subiu, o preço não subiu, portanto, ainda estou à espera que suba. E há aqui pessoas também que achavam, né? Porque a previsão foi mais alta, foi que o ouro iria subir mais de 50%, mas também havia pessoas que achavam que ia descer bastante, com a previsão mais pessimista de menos de 37%. A verdade é que o ouro ficou praticamente inalterado aqui neste período de tempo que estamos a ver no ano, desceu 4%, perdão, e a melhor previsão previu uma queda de 5% face ao preço final do ano anterior. Essa melhor previsão foi de duas pessoas, foi do Afonso Borges e do Eduardo José. O Afonso tem um vídeo, é isso? Sim, vamos ter um vídeo do Afonso, portanto vou partilhar. Este é mais pequeno. Ouro é um mercado que eu não cubro diretamente, eu cubro o mercado de tesouros americanos e dentro disso eu foco-me especificamente na questão de TIPS, portanto toda a questão de taxas de reais é muito importante para o que eu faço, então o ouro acaba por ser uma coisa que indiretamente está relacionado com o meu trabalho. O ouro, a performance do ouro está muito próxima do que é a evolução de taxas reais em dólar. Então a minha expectativa em relação ao ouro o ano passado acabou de ficar bastante próxima do que foi o resultado final, é que de facto não íamos ter um aumento de taxas reais em linha com o que o mercado estava a esperar. Então acabou que o ouro teve um ano de performance fraca, especialmente versus o que era uma expectativa no ano de reflação, e a razão pela qual o prognóstico estava certo é que esse aumento de expectativa de inflação ele não foi necessariamente não foi acompanhado por aumento de taxas nominais de 1 para 1. Então acabou que taxas reais acabaram por não aumentar em 2021 e com isso o ouro não teve uma performance para ela. Okay. O Eduardo José não pôde fazer o vídeo nem está portanto. Okay. Voltando aqui à apresentação. É o último ativo, assim, que não é antes do Stock Pickers, é o Bitcoin, é um ativo que muita gente segue com muita atenção, e aqui as previsões de facto eram quase radicais. A previsão mais otimista, ou mais pessimista para o mundo, não é? Era de que a Bitcoin iria subir 280%, e do outro lado temos uma previsão de que a Bitcoin iria cair quase 90%. A previsão mais certeira previu que a Bitcoin iria subir 40%, e essa previsão foi do Vítor Pires, e em segundo lugar ficou o Luís Andrade. Já vi que o Vítor está presente. Vítor, quer comentar a sua previsão? Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria desejar a todos um bom ano de 2022, preferencialmente um ano livre de pandemia, e parabenizar a equipa do CFA Portugal que organizou este evento, que muito me agradou e por isso agradeço o evento. Bom, já várias pessoas disseram que isto são palpites e se ativam e se adequam neste. Honestamente, não tenho nenhum modelo para calcular fair value de cripto assets ou de criptomoedas e, portanto, isto foi um mero palpite a tirar um número. Pronto, acertei. Foi o que eu menos errei. Num ativo com tanta volatilidade, isto 2 ou 3 dias tinham feito toda a diferença relativamente a quem seria o vencedor. Portanto, não fico particularmente orgulhoso por acertar esta, preferia ter acertado uma das outras, mas pronto, muito obrigado de qualquer forma, pela distinção. Obrigado. Não sei se o Luís Andrade está presente. Não está. Não, continua. Estás em mute, Miguel. Perdão. Agora sim.
Então, agora entramos no stock pickers, né? Nós pedimos para as pessoas dizerem quais seriam o título que achavam que era o melhor desempenho e o pior desempenho. O vencedor dos títulos com melhor desempenho foi o Emanuel Vieira, que escolheu o título AMC Entertainment Holdings e que acabou por ter uma valorização superior a 200%, medida em euros, mas em dólares não faz grande diferença. E não sei se o Manuel está presente. Sim. Ok, Olá, boa Manuel. tarde. Quem escolheu este título? Boa tarde. Antes de mais, boa tarde a todos. Aproveito para deixar os votos de um ótimo 2022, ou pelo menos mais livre de restrições. Em relação a isso, eu admito que até o Pedro me contactar esta semana, eu já nem me lembrava que tinha participado neste evento forecasting. Mas já agora aproveito para congratular a equipa do CFA Society de Portugal pelas suas iniciativas, mesmo que estas que são um bocadinho mais lúdicas e que são engraçadas de participar. Até relembrando que neste período em que foi feito, nós estávamos praticamente há um mês em confinamento e, portanto, sempre dá para distrair um bocado mais. Principalmente para quem tem filhos pequenos, não é fácil. Ou pelo menos eu estava assim em confinamento há mais de um mês. Não sei se estariam todos, mas eu estava. Bem, em relação a este Lucky Shot, a aposta surge de um research que eu já tinha lido em dezembro da Refinity, por isso já tinha passado 2 meses daquilo e o preço já não parecia muito interessante. Na altura o research baseava-se um bocadinho em analisar algumas das questões relacionadas com o confinamento e quais os setores estavam a ser prejudicados, onde pudesse haver aqui algum upside. E as cadeias de cinema norte-americanas eram um segmento óbvio, onde realmente o prejuízo devia ser avultadíssimo. Portanto, a AMC é uma das 3 maiores cadeias de cinema norte-americanas, já estava a valorizar cerca de 400% desde o início do ano até à data da aposta. A parte confortável é que nós fazemos esta aposta e não temos que propriamente nos preocupar com a análise de risco, é só fazer, é só tirar para lá porque não há risco nenhum. Portanto, não acompanhando muitos títulos a título particular, acabei por escolher um tema que tinha lido e que parecia interessante. E a lógica, já agora eu explico, não é propriamente minha, mas a lógica desse research é que as grandes cadeias, as grandes empresas com streaming que estão a crescer, já estavam, não é? O ano passado a crescer e a concorrência também a crescer entre elas, com algumas a aparecer a tentar debicar aquele mercado da Netflix, pronto, fez com que houvesse aqui empresas com uma dimensão de capital enorme face a concorrentes que são concorrentes noutro formato, cujo seu valor em bolsa, na altura da análise, era extremamente pequeno. Portanto, só para dar aqui um aporte, estamos a falar de, em dezembro, esta empresa valia cerca de 400 milhões de dólares em bolsa e a Netflix tinha um market cap de 200 mil milhões de dólares, tinha em cash equivalentes 8 mil milhões de dólares aproximadamente, e portanto era quase como dar o dinheiro ao arrumador de carros e de repente poder ser ali uma lotaria, sendo que a lógica de comprar uma empresa destas era um bocadinho de ter aqui uma jogada de marketing para mostrar os filmes em 2 formatos e divulgar mais a marca. Portanto, pareceu uma lógica interessante e utilizei isso para pôr aqui a minha aposta Totobola. Portanto, se fosse o Euro Milhões, seria só escolher à sorte. Neste caso, teve ali qualquer coisinha de análise, mas portanto, foi mais tipo Totobola. Obrigado. Mostra também a importância do research, né? Que há research bom e muitas vezes acerta. Obrigado, Manuel. Em segundo lugar, ficou Ana Rita Borges, que escolheu um título chamado A Lector, que também é americano, que subiu 30% quando medida em euros. Não sei se, Rita, estás presente? Queres comentar a escolha? Sim, posso comentar
Escolhi este título porque a Alector é uma empresa biofarmacêutica e está a desenvolver vários produtos contra o Alzheimer para um tipo específico de pacientes. E visto que é uma doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas e que o número de pacientes com a doença vai aumentar com o envelhecimento populacional, escolhi este título porque achei que os estudos pareciam bastante promissores e que era uma empresa muito bem capitalizada. Foi esta a lógica e, entretanto, um dos estudos teve uma fase 2 aprovada. Portanto, ali em julho houve uma subida forte, entretanto o efeito dessa notícia foi-se dissipando, mas foi essa a lógica. Obrigado. Em terceiro lugar ficou o Luís Andrade, que escolheu a Expedia. Aqui não podemos, mas só podemos os dois primeiros para falar. Então agora vou passar às maiores apostas de valorização. Em primeiro lugar ficou Ricardo Seabra, que apostou num título que é o VIX, não é? O Ricardo vai explicar melhor, mas eu acho que é um ETF que replica o VIX. Ou seja, eu diria que o Ricardo apostou que a volatilidade ia cair, mas o Ricardo vai explicar melhor. O título caiu 85% e com isso foi vencedor. Ricardo. Olá, boa noite. Gostamos todos muito desta competição e esperemos que para o próximo ano nos podemos reunir todos que tenham outra piada. Quanto aqui à escolha deste título, achei que era um tiro certeiro, porque esperava um ano benigno para os mercados e depois aproveitei o vol decay e da estrutura de teta negativo que ia sempre funcionar contra este título durante o ano todo. Para mais, escolhi um alavancado que era para multiplicar então todos estes efeitos que eu falei. Portanto, é assim que se consegue uma desvalorização de 85%. Obrigado, Ricardo. Em segundo lugar, ficou o Gonçalo. O Gonçalo já ficou aqui com alguns prémios e escolheu a Tilray, que caiu 70%. Gonçalo, queres comentar a escolha deste título? Posso comentar também. Okay. Mas é muito simples, basicamente parecia-me completamente sobrevalorizado, com muito poucas aderências aos fundamentais, se bem que isto é válido é verdade para muitas outras ações, mas aqui mais uma vez tive a sorte desta não ter ficado em vogue durante muito tempo e acabou por desvalorizar bastante. Mas sim, era uma ação da moda que ficou fora de moda. Obrigado, Gonçalo. Em terceiro lugar, ficou a Rita outra vez. A Rita a mostrar que é uma grande stock picker, tanto para valorizações e desvalorizações. E agora vamos anunciar os vencedores finais, não é, Pedro? Eu tentei montar aqui uma... Se bem que o grande vencedor já saiu. A gente atrasou-se um bocadinho, mas paciência. Okay. Anuncia. Olha, eu tenho aqui um efeito sonoro, ver se eu consigo pôr para anunciar o vencedor, mas ver se funciona. Paulo Pacheco, vencedor. Em primeiro lugar ficou Paulo Pacheco, em segundo lugar ficou Afonso Borges e em terceiro lugar ficou a Basília. Bem feito. Eu quis fazer fator de surpresa ao Paulo, não quis dizer que ele tinha sido o grande vencedor e então devia ter avisado, porque senão não tinha saído. Ok. Portanto, peço desculpa por esta falha. Já agora, como é que foste tu compilaste aqui o vencedor final? Qual é que foi o critério? O critério foi em termos relativos, portanto fiz a média, não considerei apenas os toques, portanto a melhor performance e a pior não considerei, mas para os outros fiz a média, tipo, sei lá, imagina que no S&P 500 ficou em quarto, no PSI 20, ou no PSI 20 em décimo, e fiz a média e foi quem ficou com a melhor média. Ok. Está ótimo. Ok. Pronto. Isto era tudo que tínhamos para mostrar. Espero que tenham gostado. Infelizmente, como já aqui dissemos, ainda não foi desta que o evento foi presencial. Até tínhamos já uma sala
reservada para fazer o evento presencial, mas como o Covid, os casos aumentaram, fica para o ano. Esperemos que fique para o ano. Okay. Obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado. Fiquem bem e até o próximo evento. Obrigado. Obrigada.